This conference will now be recorded. Good morning, Prabhakar. Hi, good morning, Madhu. Madhu, that is two classes will be done. First class introduction, second class only for discussion about like classes and how to create a class, enterprise class structure, and everything is completed. Second class. Okay. Okay, okay, I will share you that last day one class, day one, I mean day two class. Day one class, I don't know which will be. Yeah, both I will share you links and download it today. I Okay. think If you're I getting have attended the demo actually in the last 2 days back. I think so. Two days Yeah, or yeah. The demo I already covered, but day one class I will share. This one, day two class I will share you. Okay, okay, sure. Thank fine, you. fine. That is the main important. Right, fine. Yes. So, okay, guys. Yeah, Shanti Kiran and Sudhakar. Yes, sir. Yeah, yeah. They meeting software and materials ఈరోజు షేర్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఈరోజు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే ఇన్స్టాలేషన్ రేపు ఫస్ట్ వీక్ ఇన్స్టాలేషన్. ఓకే, fine. Yeah. So let's move on. Then what you done last? Mute లో పెట్టుకోండి. So this is what about the discussion will be completed, the classes and class group and ECS. So we already create an application, I think so. So what is your application? Can you tell me anyone? Admin at the rate of Sudhakar? The application ఏంటి? Last రోజు create చేసాం application. Cards. Yeah. What is the C-card. chat box లో పింగ్ చేయండి, మీ వాయిస్ రావడం లేదు. Hello? C-card, sir. Yeah. Credit cards. Password is the rules. Click on login. Now what you done last class is, so we done for what is an application, like how to create an applications, and while creating the application what are the rules will be required. So what is a class and class group and everything is completed, right? So today, so whenever going to create an application, in that application these are classes background, some inheritance will be configured automatically. So if you click on right click on this class and go for click on inheritance here, there is some inheritance here, and then some inheritance is follows, every class is followed some inheritance here. Some classes is followed by direct inheritance, some classes followed by pattern inheritance, like this, right? This is what. So here one more thing is, suppose before going to that, and if you open this class, okay, this open this class is a class group. Already I told you, so whenever going to create an application, the first concrete class in class structure is a class group. So see, this class type is concrete, and this is a version of the class and is a class group. And one more thing is, this belongs to class group, nothing but when you are going to create any case types, that all case types will be belongs to this class group. When you are going to create any key data type, that all data types are does not belongs to class group, automatically showing for drop down. मेरे separate के में वाला option है. So this blob, I will tell you what is a blob, and blob is full form binary large object. I will show you where is the blob here. Like suppose when you are going to run the case or run the application ID or case ID will be created. The case ID will be so it will be stored by default one table, that is called PC work table. Okay, PC work table. I will show you that one, or how to connect the DB also. So one more thing is, this is a key. Every class is having some key. This class group key is POID.
Suppose if we click on the class group here, there is some ID is there here, ID. So ID is nothing but it's just creating for the that IDs. Okay, so like work object IDs. Okay, this is what about ID. And one more thing, by default parent class of the class group is worked as, covered as. If we click on test connection, so by default what are the class is mapped to which table, the class is mapped to which table, this is a PC work table. Okay, so if you want to open the table and how to open this table, and let's go to there is some folder here PRPC parcellation. మీరు ఎక్కడైతే ఇన్స్టాల్ చేశారో ఆ డైరెక్టరీకి వెళ్తే ఆ ఫోల్డర్ ఉంటుంది, PGSQL and PGadmin 4 and bin, and let's go for PGadmin 4. This is how to connect the DB. I will tell you, you are not run the application, right? So when you run the application, that how the work object will be stored by default PC work table. Okay. Fine. So let's move on to the next one. Today plan is inheritance. Then how the inheritance is works. Then what type of inheritance will be there into the pega. So then after that, our plan is the case design today, and we'll start the case design. What is the happy path of the project, and project introduction also we'll discuss the today class. Fine. Let's move on to what is the inheritance. What is the inheritance? Inheritance is nothing but there is some class A. Okay, and inside the class A there is some class B, some class C, and so on. There is some class B and some class C and so on. So suppose class C is a parent of class B and class C, and class B's are both are child classes of the class A. Suppose let's example, the class B is going to search some rule. The class B is going to ask immediate parent, not for immediate neighbor class. Okay, so nothing but whenever some rule will be required, okay, some the child class is always is preferred for the immediate parent class, not immediate neighbor classes. Okay, so nothing but, so if you're going to like child to parent relation, then always child class is using for their parent class only. If we go for child to parent relation, that concept you can call it as a inheritance. Okay, so that always child class is using for the rules for immediately their parent classes, that is nothing but a inheritance. But in pega we have a three type of inheritance: pattern inheritance, and direct inheritance, and dual inheritance. Before going to discuss about the pattern, direct, and dual inheritance, first we need to understand about covers. Okay, so what is a covers and what is a folders? Okay, what is a covers and what is a folders? So what is the purpose of covers and what is the purpose of folders? Can you tell me what is the purpose of covers and what is the purpose of folders? Suppose example, I'm just having some class group bank. Okay, so inside the bank and some, so can creating for some concrete classes, we can call it as a case type. Let's say example, some cards case type అనుకోండి. ఈ బ్యాంక్ లో మనం ఒక చైల్డ్ క్లాస్, ఒక కార్డ్స్ అనేది ఒక కాంక్రీట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం, ఒక లోన్స్ అనేది ఒక కాంక్రీట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం. So the bank is one cover. Bank is one cover. So how can you call it cover? Is nothing but what? So cover. So just cards and loans, some ABC. These are all the papers. Okay, just fold that all papers, put it into one cover. So the cover is nothing but it's a set of papers. Each and every paper we can call it as one concrete class or one case type. Got it right? So what my point is, suppose if you want to refer the cover information, the covers always will be supporting for the some creating for the child cases, right? So suppose when you are going to process some cards case type, some cards class, and you can just go to run the cards class. So the information will be stored into the by default one page for this case type information, that is PO page. Suppose whenever some organization, the bank information will be stored into some page in clipboard, that is PY cover page. Okay, so even I want to refer for some bank information to the cards application, that how we can refer PY cover page dot
అంటే బ్యాంక్ లో ఉన్న ఫస్ట్ ఏదైనా ప్రాపర్టీని మనం కార్డ్స్ లో అప్లికేషన్ లో మనం రెఫర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ పేజ్ ఏం మెన్షన్ చేస్తాం, పిఓఐ కవర్ పేజీ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ అని, లేదంటే పిఓఐ కవర్ పేజీ డాట్ సమ్ లాస్ట్ నేమ్ అని అండర్స్టాండ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ what is the parent class will be there. The parent class information will be stored to the cover page. The child class information will be stored to the work page. Okay, so the covers is nothing but it's a set of concrete classes, and one more thing is that we'll be supporting for to create the child cases. That is the purpose of the covers. Okay, child cases. So one more thing is, and what is the folders? Covers and folders same thing, that's the same category. It will be storing for some child cases. Okay, and covers is a tightly coupled and folders is a loosely coupled. That is only difference. If you are getting any related the questions for how to create a child case and all, I will show you how to create a child case. And the purpose, suppose which page will be which page and which concept will become supports to create a child cases is covers and folders. Okay, these are the supports to create a child cases. That's it. So now we'll move on to the concept called inheritance. So let's example, so our super class of all classes are the database class. Then how the inheritance is work for the work classes. Now at the database class is super class of all classes. After at the database class there is no class. Inside the database class and there is some predefined classes, so and user defined classes also. So your class is SOM hyphen, okay, and SOM hyphen some C cards, okay, hyphen, so SOM hyphen C cards hyphen work. Okay, so and another one is some work dash. Fine. Suppose let's say this is the inside the database class is the predefined and user defined classes. Suppose what is the direct inheritance? First of all, direct inheritance is nothing but when the child class is having only one parent class. When the child class is having only one parent class. Suppose SOM is a class and worked as also one class, and this class is having only one parent class. That is what at the rate of base class only. That is what about this class followed by direct inheritance while reusing any rule into their parent classes. Okay, so this class is followed by direct inheritance. That's it. And one more thing is there is some C cards, and C cards parent is SOM parent is at the database class. When the child class is having more than one parent, okay, so in that cases the class is followed by pattern inheritance while reducing to any rule. Suppose C cards is a class. This class is going to search the rule into the first SOM class. If it is rule is not found, and check for immediate parent class or database class only. So that's what while finding the rule, the class is going to search the rule into their parent classes one by one. Next parent, and so on. So it will be search the all rule into the till rule found. Okay. Nothing but when the child class is having more than one parent while searching the rule, so in that cases the class is followed by pattern inheritance. So this is what about direct inheritance and pattern inheritance here. So what is the dual? So dual inheritance nothing but so when the class is followed by at a time two inheritance, direct inheritance and some situations, pattern inheritance some situations, that time the class is followed by dual inheritance. Okay. So suppose let's example worked as is followed by direct inheritance and worked as child. Who is the child of worked as? Suppose if you want to understand about family, the family of classes, are there a base class? Okay, so this is a family of classes. First are there a base class will be there, inside are there a base class. These are all 13 predefined child classes. The most important classes are worked as and some ruled as, some data as. These are the most used classes. We don't use other classes in real time also. Okay, so what will happen? There is some worked as and there is some data as. So sorry, worked as, go for worked as. Inside the worked as there is some predefined again child class under the worked as, covers, folders, object and all. Got it, right? This is what about, suppose if I use cover here,
Okay, the cover parent is worked as. It's not a direct parent. It's a indirect parent. Okay, suppose cover first of all check the rule in worked as. If it is rule is not found, let's go for next search the rule into the other database class rule. That means this class is having more than one parent class here. So that's what this class is followed by pattern index as per conditions. Okay, this is about this one. And suppose let's say if we consider worked as, so this here we can consider for the worked as separately and covered as separately. Suppose both will be combined. Suppose instead of worked as and separately and covered as separately, let's go for worked as covered as. Okay, sir. Worked as covered as also class is there. Worked as covered as both combined is one class. Okay, so worked as covered as is a system defined child class under the database class. This is only abstract class. And one more thing, this class is having only one parent, that is Ardata base class. See, this class is directly inheritance of Ardata base class. Why? Because this class having only one parent class. So some situation the cover class is followed by pattern inheritance, and some situation the cover class is followed by direct inheritance in this type of situation. So like in this type of situation, the cover class only for followed by at a time both inheritance also. So we can call it as this one is dual inheritance or both inheritance. Okay, సో ఇదంతా మీరు చేయరు, బ్యాక్ ఎండ్ ఆటోమేటికల్గా కాన్ఫిగర్ అయి ఉంటుంది. ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది డెవలపర్ పార్ట్ ఆఫ్ కాల్. It's automatically background process, automatically based on the child to parent classes. Automatically the pattern and direct inheritance will be configured. Let's go to, if you want to check that after creating any class also, if you want to check the inheritance of the classes, we can check the background. Right click on the class and click on inheritance. You can check it which classes is followed by which inheritance here. Worked as director, covered as both, and SOM director, covers pattern and work pattern. Okay, this is what about the inheritance concept. Any questions, guys? Any doubts? Yeah, fine. Okay. Do we have any questions on this? I mean, interview questions? Yeah, I will share you. Okay. I collected almost 100 ఉంటాయి, 100 to 120 ఉండొచ్చు. అది Okay. మొత్తం ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది, అందులో మీరు రెఫర్ చేసుకోండి. రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా సపరేట్ గా నేను ప్రిపేర్ చేసిన ఉన్నాయి, అవి చూడండి ఒకసారి. Sure. ఐ విల్ షేర్. ఓకే, Okay. ఇది క్లయింట్ రౌండ్ కా? Maybe. అదే జస్ట్ క్లయింట్ కలెక్ట్ రౌండ్ చేసుకున్నాం. క్లయింట్ రౌండ్ ఎక్కువ జనరల్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు, మాకు ఎక్కువగా జనరల్ గా అడుగుతుంటారు. జనరల్ గా అంటే ఎక్కువ అదే మామూలుగా రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేసే దాన్ని బట్టి అవి అడుగుతాడు. రూల్స్ అడుగుతాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏ ఏరియాస్ వర్క్ చేశాడని అడుగుతాడు. అప్పుడు మీరు చెప్తారు కదా, సో దీస్ ఆర్ ద ఏరియాస్ ఐ వర్క్ దానికని. ఆ రూల్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు. ఎక్కువగా చూసుకోండి, ఒకసారి రాసుకోండి, చెప్తాను. మీరు వెరిఫై చేసుకుంటా అంటే చూసుకోండి. ఎక్కువగా డేటా పేజెస్ అడుగుతాడు, డేటా పేజెస్, రిపోర్ట్ డెఫినేషన్స్ అడుగుతాడు. ఓకే, రిపోర్ట్ డెఫినేషన్స్ అడుగుతాడు. దాని తర్వాత యాక్టివిటీస్ కి డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ కి ఎక్కువ డిఫరెన్సెస్ అడుగుతూ ఉంటాడు క్లయింట్ రౌండ్ లో. సో వెన్ యూ గో ఫర్ యాక్టివిటీ, వెన్ యూ గో ఫర్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్, అదొకటి. ఓకే, డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ లో చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్? డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో అపెండ్ అండ్ మ్యాప్ టు ఉంది కదా, దాని డిఫరెన్స్ అడుగుతుంటారు. అదే ఎక్కువ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చూసుకోవాలి. మొత్తం డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే అవే వస్తాయి, మొత్తం పర్పస్, యూసేజ్, అడ్వాంటేజ్ మొత్తం అవే వస్తాయి. యాక్టివిటీస్ కూడా డిఫరెంట్ మెథడ్స్, మేబీ ఇంకా మీరు మెన్షన్ చేసిన మెథడ్స్ రెజ్యూమ్లు ఏమున్నాయో అవి ఉంటాయి, ఇంకా అవే ఇస్తాడు ఎక్కువ. అవి వెరిఫై చేసుకోండి. ఎక్కువగా రిపోర్ట్ డెఫినేషన్స్ కి అంటే మామూలుగా ఆటోమేటెడ్ క్వరీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, మాన్యువల్ జనరేటెడ్ క్వరీ అనేది ఉంటుంది పెగాలో డేటాను రిట్రీవ్ చేసేటప్పుడు. ఓకే, ఆటోమేటెడ్ క్వరీ అంటే రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ అన్నమాట. ఆటోమేటెడ్ క్వరీ అది మీరు క్వరీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఆటోమేటెడ్ క్వరీ జనరేట్ చేస్తుంది. అదే మాన్యువల్ అనుకోండి, మాన్యువల్ కంటే మీరు డేటాబేస్ ఏదైనా సంథింగ్ ఒరాకిల్ SQL లో మ్యాప్ చేసుకొని రాసుకోవాలా మాన్యువల్ క్వరీస్. ఓకే, దాన్ని కస్టమ్ క్వరీస్ అంటారు, రైట్.
అండ్ Yeah. అది ఎక్కువ ఏజెంట్స్ డిప్రికేటెడ్ అయ్యాయి 8.5లో. మీరు ఒకవేళ ఏజెంట్స్లో ప్లేస్లో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఏంటని అడగవచ్చు. క్యూ ప్రాసెసర్స్ గురించి, జాబ్ షెడ్యూలర్స్ గురించి అడుగుతాడు. అది మీరు కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వాలి. దానికి దీనికి Okay. డిఫరెన్స్ ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేశారా, అట్లీస్ట్ ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఏమైనా వచ్చిందని అడుగుతాడు. లేదు మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఏజెంట్స్ వర్క్ చేశారంటే ఏజెంట్ వర్క్ చేశానండి, బట్ చేంజెస్ అయితే మీరు చెప్పలేకపోతే లీవ్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. అది Okay. ఓకే. సో అంతే. ఎక్కువగా డీబగ్గింగ్ టూల్స్ ఎక్కువ, పాల్ గురించి ఎక్కువ అడుగుతాడు. పాల్ రాసుకుంటారా? రాసుకుంటున్నాను. పాల్ పర్ఫార్మెన్స్ లాగ్ అనలైజర్ ఎందుకు? ఓకే. అండ్ Okay. వాట్ ఈస్ దట్? క్లిప్ బోర్డ్ ఏమి ఉండదులేండి, క్లిప్ బోర్డ్లో అడగడానికి ఏమి ఉండదు అడ. ఓకే. ట్రేజర్ ఎక్కువ, పాలు ట్రేజర్ ఎక్కువగా. Okay. ఆ రెండే చూడండి ఎక్కువగా. సో పారామీటర్స్ ఎక్కడ టెస్ట్ చేస్తారంటాడు. పారామీటర్స్ మీరు ఏదైనా ఒక పారామీటర్ పాస్ చేస్తారు కదా, రైట్? ఆ పారామీటర్స్ ఎక్కడ ట్రేస్ చేస్తారన్న ట్రేజర్లో ట్రేస్ చేసుకోవచ్చు పారామీటర్స్. ఓకే. అక్కడ ఏదైనా ఒక స్టెప్, పర్టికులర్ స్టెప్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా పారామీటర్ ట్రేస్ అయిపోతాయి. పారామీటర్ ట్రేస్ చేసుకోవచ్చు. లోకల్ వేరియబుల్స్ పారామీటర్స్ అన్ని అక్కడే ట్రేస్ చేస్తాం మనం. అది. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ట్రేజర్. అది ఇంకా ఇటువైపు ప్రాపర్టీస్ గురించి చాలా రేరు, అది సింపుల్ సినారియోలా ఉంటుంది. ఒకవేళ అక్కడ అడిగితే గిన సినారియోస్ అడగవచ్చు బాగా, డేటాని ఎట్లా పాపులేట్ చేయాలి. సినారియోస్ అంటే ఇంకా చాలా వస్తాయి. అంటే మీరు మెన్షన్ చేసిన డాక్యుమెంట్లు ఏదైతే ఉందో ఇంకా అవే ఎక్కువగా మీరు రెజ్యూమ్లో మెన్షన్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తా ఉంటే వాడు నిన్ను అడుగుతాడు మీకు ఏఆర్ఎస్ స్ట్రాంగ్, ఇన్సూరెన్స్ కోర్స్ పెట్టాను యాక్చువల్లీ నేను అన్ని. ఓకే. ఎక్కువ క్లయింట్ అంటే ఇంకా అంతే, ఇంకా టెక్నికల్ గానే ఎక్కువ అడుగుతాడు. ఓకే. ఇప్పుడు క్లయింట్ అనేవాడు వేరే వాడు ఏం కాదు, ఆన్ సైట్ లో ఉంటాడు వాడు అంతే. ఓకే. వాడు కూడా ఎక్కువగా టెక్నికల్ అడుగుతాడు. ఓకే. అవే ఎక్కువగా అవే నేను చెప్పిన రూల్స్. డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ యాక్టివిటీ, డేటా పేజ్, రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ లేకుండా ఏం జరగదు. అంటే మొత్తము అది ఎల్ఎస్ఏ లెవెల్ 2 వరకు కూడా చాలా వర్క్ ఉంటుంది దాంట్లో. ఓకే. అందుకు కొంచెం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ దాని మీదే ఉంటుంది అనమాట. అందుకు కొంచెం బాగా హైలైట్ చేస్తాడు క్వశ్చన్స్ అట్లా. ఓకే. ఓకే. ఒకసారి రోజు చూసుకోండి. క్లయింట్ రౌండ్ ఉందా మీకు మండే? లేదు, ఇప్పుడేం లేదు, బట్ ఏం ఇన్ఫార్మ్ చేయలేదు వాళ్ళు. మేబీ ఉండొచ్చు, నాట్ షూర్. మీరు జాయినింగ్ అన్నారు కదా, రేపు మండే జాయినింగ్ ఉంది. బట్ క్లయింట్ రౌండ్ అయితే ఏం మెన్షన్ చేయలేదు వాళ్ళు. సో ఇమీడియట్గా ఉంటుందా లేదంటే వాళ్ళు. అది మండే జాయినింగ్ అంటే 3-4 days లో మేబీ అప్డేట్ చేయొచ్చు కదా, రైట్? షేర్ చేస్తారు. అవునవును. ఓకే. ఓకే, రైట్. Sure. Thank Yeah, you. guys, let's come to this one. This is a totally inheritance and all. Okay, so then we'll move on to the next concept is this concept. What is like organization rules and security, application versioning, everything will be discussed into the based on your project requirement. సో ప్రాజెక్ట్లో వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మనం ఈ కాన్సెప్ట్ కవర్ చేస్తాం. ఇక్కడ 3 chapters ఉన్నాయి. ఆర్గనైజేషన్ రూల్స్ ఆల్సో విల్ బి దేర్, సెక్యూరిటీ ఆల్సో విల్ బి దేర్, అప్లికేషన్ వర్షనింగ్, అండ్ here covered rule resolution algorithm, rule availability, everything here. Okay, so there is some requirement, so we can lock the version and all. So where you get the requirement in the project we will discuss. Okay, first we'll go for next design. Second design what? Case design. Case design is nothing but just a happy path. So it's just a happy path of the project. So before going to develop the applications and now to add the life cycle of the case. So what we're going to discuss about the case design. So what are the content will be there. So we can go for configuration of the stages, okay, and configuration of the processes. Configuration of the stages and configuration of the process. Configuration of the stages and configuration of the process and configuration of the steps. And locking also. There is some locking concept.
So these are all the concepts will be there into the case management. There is some another concepts also that will be covered into the chapter wise, no problem. Okay, this is a case design. Okay guys, and configuration of stages and process and steps and locking, and then we'll move on to the one by one. So let's go to, I'm going to create a case type now. So first, before going to create a case type, first I'm going to introduce my project. What is my project? First of all, what is our project actually? Let's go to click on application. The password is that's some demo application. Click on login here. Yeah. So the thing is, let's go for case type. Open the case type. The child case and so inside this case we created for child case some test. Okay. So మీరు ఓకే. క్లాస్ కింద ఏమైనా క్రియేట్ చేస్తే ఇట్లా వస్తుంది అనమాట. సపోజ్ చైల్డ్ కేసెస్ ఎందుకు సంథింగ్ బ్యాంక్ లాగిన్ ఈజ్ ఆన్ చైల్డ్ కేస్. సో లాగిన్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఒక కేసులో ఉంటాయి, మరి ప్రాసెసింగ్ అంతా ఇంకొక కేసు అనమాట. అట్లా చెప్పలేం. సో ఒక కేస్ టైప్ లో ఎన్ని చైల్డ్ కేసెస్ ఉండాలనేది మన మీద డిపెండ్ అయి ఉండదు, వాళ్ళు ఇచ్చే రిక్వైర్మెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంతే. ఓకే. సో లెట్స్ గో టు ఓపెన్ దిస్ కేస్ టైప్ నౌ. Inside this case type, so this is our project. Our project is suppose in simple line like chepta. Let's say example, some fraud happens, like some debit card fraud happens. So what will happen? Some customer card, some other person, some other organization, automatically the amount is it will be so debited automatically some amount into the account. But the transaction that who are the authorized card holder will be there, the transaction is not done. So that person is not done the transaction. What will happen? The person is going to demanding for the chargeback. So this some fraud is happens my card. So this transaction I am not done. So who done these transactions, and I want to my money return back. Okay, this is the customer is going to demanding for the chargeback to the bank. So what is the bank step? Okay, so what are the customer needs to follow some steps. Okay, what are the things, and how to customer will be get the money back, and what is the bank process, everything will cover into this project. So in this project, and first one is there is a collect information. So there is a, first of all we need to add some primary stages here. So 1 2 3 4 5, these are the primary stages. Okay, so there is a red line mark here. This is a resolution stage. The work object is traveled to one stage to another stage. Whenever work object will be reached to last stage, that is called resolution stage. Okay, so these are some yellow color will be there, some alternative stage. Alternative stage nothing but it's a alternative path. Nothing but if it is the chargeback is approved one way, if it is chargeback is rejected one more way. So what customer needs to, okay, if it is that the transaction will be rejected. Okay, so ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్రాడ్ అవ్వలేదు అంటే ఇప్పుడు కస్టమర్ ఏం చేయాలి, మళ్ళీ ఏమన్నా మళ్ళీ సెకండ్ చార్జ్ బ్యాక్ ఏమన్నా అప్లై చేసుకోవాలా అనేది నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ it just for submitting for customers for some document proofs to the bank. So this is a really happens, and so they have some all document proofs and everything is submitted. So here the first stage is collect information, just to collect the claim details of the customers, like customer link, account number, and some transaction ID, some transaction date, and card type, everything can just collect to the customer. So what are the input is customer is providing into the first screen? This is output screen. Enrichment is output screen, and display the all fields into the read only into the enrichment stage. Okay, this is collecting for all card details. And provisional credit is nothing but the bank is added some temporary account, some temporary amount into the customer account. So when the customer is going to demanding for the some chargeback, and once they receive the customer request, claim request, and what will happen?
the bank is immediately is going to add some temporary some amount into the customer account. That amount should be not withdrawn. That amount is just read only. A transactions complete అయినంత వరకు amount account ఉండాలి. Okay, that is what about provisional credit. So here one more thing is there is some chargeback. Okay, so what is a chargeback? Chargeback is nothing but yeah, the bank is consult some vendor department. The bank is consult for vendor department. So some so on transaction ID, some so on card details, and some fraud is happens. So just require some details. So and after receiving for some information to the vendor side, so bank will be decide. So either chargeback is approved or chargeback is rejected. If it is chargeback is approved, the case will be resolved. Then everything resolved completed. The case will be closed. And if it is chargeback is rejected, jump to the repri. Repri is nothing but what the customer is not agree. Is going to submit some document proofs, right? So that is called a representment. Okay, so this is about the life cycle, and is going to demand for second chargeback here. This is the life cycle of the case. Okay, so then this is our project introduction. Then how to add this life cycle, everything we are going to discuss it. Okay, so any questions here for this project introduction? Okay, fine. Let's move on to yeah. Now we can move on to let's log in your application now. Admin at the rate of some C cards. Password is rules. We can add that all life cycle and click on login. So before going to add the case types and life cycle and all, so first we need to understand about what is a case, what is the life cycle of the case. Okay, the case is nothing but it's a collection of stages. Okay, the case is nothing but it's a collection of stages. Some stage 1 and some stage 2, stage 3, and so on. So case is nothing but a collection of stages. Stage is nothing but collection of the processes. Okay, stage is nothing but collection of the processes, like some process 1 and some process 2, process 3, and so on. Process is nothing but it's a collection of the steps. Okay, the process is nothing but collection of the steps. So step 1, like process nothing but a flow. So in the flow, one shape is there, one step. If it is one step, one shape is there. If it is two steps is added. Suppose if it three steps will be there, three steps are added to the flow. Same like this one, right? So process is nothing but what collection of the steps. Any steps unte any steps add avutayandi ante. Okay, that's all. This is a life cycle. So this is a life tree, the case, that is case life cycle. Okay, this is a case life cycle. Got it, right? So let's move on to how to add the life cycle of the case and what is our case name and everything, how to create a case type, everything we're going to discuss. And whenever creating a case, and by default some rules will be created. So I will tell you what are the rules will be created by default. Okay, and how to add the process and steps also we'll discuss today. Okay, fine, let's going to move on one by one. If you want to create a case and go for case type explorer here, and we can add a case type. Okay, suppose the project, okay, the project of debit cards, something the project of debit cards, this is the case type. Okay, this is a parent class of this case type, you know that, and class group is a parent class of this case type now. And let's go to click on submit it. Whenever creating for case type, automatically some predefined some data page and some data transform, PY default data transform, some PY start case flow, okay, some work parties, these are all automatic report definition, data page also will be created. That is, these are all automated created rules. Case created inventory when you create out that.
excuse me. So automatic create a rules are not even. Wait some time. So once create a case, it will ask the add a workflow now, and let's go for refresh the App Explorer. Our case will be displaying here. This is our case, right? Now inside the case, there is some data model, one data page. ఇది newly added అండి, ఇంతకు ముందు లేదు. 8.1 లో లేదు, ఇది 8.4 నుంచి యాడ్ చేస్తాం. 8.5 లో ఇంకొక చేంజ్ కూడా ఉంది, అది మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ షేర్ 8.5 ఫర్ స్లైడ్స్ ఓన్లీ ఫర్ స్టూడెంట్స్. 8.5 లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. 8.4 ట్రైనింగ్ అవుతుంది. 8.6 కూడా వచ్చింది మార్కెట్లో, ఓకేనా? అందుకే 8.5 లో ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు, ఓకే? దట్స్ ఇట్. So this is a data page, and then this is a process. So there is some py default case type. So ఒకవేళ మీరు 8.5 యూజ్ చేస్తే py స్టార్ట్ కేస్ అనేది ఉండదు, ఆడ వేరేది ఉంటుంది. సో సమ్ py డిఫాల్ట్ ఫ్లో అని ఉంటుంది, ఓకే? దట్ ఈస్ ఓన్లీ నేమ్స్ చేంజ్ అవుతుంటాయి, మైనర్ చేంజెస్ అంతే. మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలంటే అప్డేట్ ఉండాలి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ అబౌట్ సమ్ ఫ్లో. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఫ్లో, okay? Whenever run the case, this is the first executed process flow, and data page and everything. So work part is nothing but who are involving for resolve the case. Suppose మీరు ఏదైనా ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తారు బ్యాంక్ లో ఆన్లైన్. సో వాట్ విల్ హ్యాపన్? Who are the operators? Bank operator will be take the responsible to processing into the account opening. Not only one bank operator, there is some manager also involved, some senior manager also involved for before approving into the account. That is what about if you close any case and there is some operators are involved, right? In the same way also. So in that, whenever going to processing into the case, some operators are involved. These are all we can call it as the work parties. Okay. Report, I will show you where you can see this report, and by default this report also created. This is all our automated generated rules whenever create a case. Now you can click on add workflow, then we can add that is your life cycle. So what is your stages and all. So we can add it all primary stages here, collect some client information of something process and all. Okay, let's go for click on plus stage, and we can add one more stage here, that is some enrichment stage. I can click on plus here. The next one is some provisional credit. This is the third one, and the fourth one is some chargeback. And the fifth is the case is resolved. Case is resolved. Okay, these are the alternative stages. If you click on into the alternative stages, representment, and another alternative stage is second chargeback. Now we'll go for collect claim details here, and each and every stage, and you can add the process, right? Collection of process, we can call it a stage. Suppose just to place the first stage, there is a options. General is nothing but, so this stage is including for all processes. Okay, suppose after completion of all process, and automatically move to the next stage, or wait for some user action, then only we can move to the next stage. This is the next one. And the resolve the case nothing but the final stage. The work object is reached to final stage, that is the case will be resolved. That's it. And this validation, suppose if you want to skip it, I want to jump to directly I want to skip this particular stage, I want to jump to the
second stage or third stage, that time we'll go for skip stage. We can apply for expressions also here, and by using when rule I can apply the visibility conditions and validations. If entry level in the stage level, what are the process will be there. So ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ లో ఒక వాలిడేషన్ ఉండొచ్చు కదా, ఆ ప్రాసెస్ వాలిడేషన్ మొత్తం మనం స్టేజ్ లో అప్లై చేస్తాం. స్టేజ్ లెవెల్ వాలిడేషన్ ఎప్పటికైనా కూడా లీడ్ చూసుకుంటాడు, అది మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు. ఓకే, బట్ ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ టైప్ ఆఫ్ వాలిడేషన్స్ విల్ బి దేర్. Goal and deadline is totally SLS, time intervals. How much time for completion of this particular stage. Suppose ఈ స్టేజ్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి మీ డెడ్ లైన్ 4 days అనుకోండి, ఈచ్ డే 8 hours స్పెండ్ చేయాలి. సో ఆ 8 hours లో what deadline is nothing but 4 days. Okay, so goal is nothing but you can set your goal. So much expected time for completion of this particular stage, maybe not for 4 days but 3 days, 3 days 2 hours, like that is nothing but time intervals, the time intervals of completion of this particular stage. So you can just click on into automatically move to the next stage and go for second one. All same options will be there, and click on all or automatically move to the next stage. And here we can assign some status to the each and every stage, some work of the status. లేదు మీరు ఓన్ గా స్టాటస్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. we can give that your own status, something some pending enrichment, some pending enrichment. Let's go for provisional criteria, and here also click on automatically move to the next stage. And excuse me, let's go for chargeback, and here also automatically move to the next stage. And that this is the last stage, the case will be resolved, will get automatically resolved, completed or copy status. And this case and automatically open assignments are deleted. Case ikkada reach ayindante, then the case will be resolved. So if you click on save, then you will get some red line mark. Red line mark indicates what? The case will be resolved. That is called a resolution stage. Red line undante resolution stage. Okay, remaining are primary stage, and these are the alternative stages. Okay, and click on save it now. So okay guys, then we can go and add the properties. Till now any questions, we can go ahead now. Yeah, so I'm going to add only stages are completed. How to add the process and all. Let's go to click on into the process. Okay, let's go to click on into the first stage. Whenever add the steps, automatically the process name, it will be stage name only. So when you click on step, and we'll get these 3 or 4 options. One is for collect information. Collect information is nothing but what? Collecting for the inputs, collecting for inputs to the customers. Okay, that is a collect information. Approve reject is nothing but a, suppose ఇక్కడ charge back ఉందనుకోండి, charge back either approve అవ్వచ్చు, reject అవ్వచ్చు కదా. So that case this is automated process, right? If it is approved, what will happen? If it is rejected, what will happen? This is automated process here. Multi-step form is nothing but if you want to refer the screen flows into as a step, that time we'll go for multi-step form. More is nothing but, so what are the flows? మీరు ఆల్రెడీ కొన్ని ఫ్లోస్ క్రియేట్ చేసి ఉండొచ్చు. If you want to refer the flows, and we can go for process, we can refer the flows here. Some user actions, user will be apply the actions. Some is wants to changing for any case, stage, or create the task, or editing the details, and everything will be user actions. These are all automations. Okay, automations is nothing but processing into the work object without user interactions. That time we'll go for automated case, an automated process. Okay, so we'll discuss one by one. Click on step here and go to collect information and add it. Your step name is what? By default ఇక్కడ process name, step name ఒకటే ఉంటుంది. లేదు మీ process name మార్చుకోవాలనుకుంటే మార్చుకోవచ్చు. This is a step, not for process. Collect, claim, details. By default ఒక ప్రాసెసర్ అవుతుంది, ఆ ప్రాసెస్ లో ఒక స్టెప్ అన్నమాట ఇది. మీరు ఇంకొక స్టెప్ యాడ్ చేస్తే ఇంకొక స్టెప్ యాడ్ అవుతుంది. Collect, claim, details is the step.
Here each and every step, and they're showing for some options. Okay, so the general options, goal and deadline, right? First of all, in this step level, step is nothing but one screen, one shape, assignment shape, or some other shapes also. Okay, but if you are going to click on collect information, that is called assignment shape only. Okay, if you click on configure, you add the required fields under this stage, sorry, step. సో యాడ్ ఇట్, సో అంటే ఆ స్క్రీన్ లో ఏ ప్రాపర్టీస్ ఉండాలా అనేది జస్ట్ వీ కెన్ యాడ్ ద ఫీల్డ్స్. సో వీ కెన్ యాడ్ ఇట్ సమ్. యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ రైట్ గైస్? ఎనీ కన్ఫ్యూజన్? ఫాలో అవుతున్నారా? యా అవుతున్నాం. అవుతున్నాం సార్. సుధాకర్ ఫాలో అవుతున్నాం సార్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, మీరు ఫాలో అవ్వకపోతే స్టాప్ చేసి అడగవచ్చు, నో ఇష్యూ. మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఐ విల్ రిపీట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఆఫ్ field network. The type, we can select the data type, and then here there are options. Maybe required is nothing but a mandatory, read only is nothing but read only. Read only ante user enter cheyadaniki ledu, just all read only. Read only calculate is nothing but read only and dependent to other inputs. Subtotal ఉంది అనుకోండి, input 1, input 2, then total will be dependent for inputs, then automatically that will be calculated and read only. Okay, this is what about this one. Required is nothing but a mandatory. We can add the required fields here first, something, some transaction ID. Okay, transaction ID is what? This is the integer, and some any card number. What is the transaction date? You can select the date, the data type also here. So different data types. So how much amount is debited into the account? Account lo enta amount debit ayindi. Okay, so that integer also we can select it here. That is the customer, it belongs to which country. Okay, which country, and which state, which city. Okay, these are all which state and which state. So then we'll move on to another one, some IFSC code, and then account number. Account number is what is the customer account number? Okay, this will be integer. These are all the required fields for the first step. Required fields. Okay, so let's go to, after adding these fields, and we can click on submit. Automatically one section is created, one fraction is created, one flow is created. Let's go to click on submit it now. Yeah, when you click on here, there is each and every step, there is some general nothing but ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, మీ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకోండి. ఓకే, సో ఆ వర్క్ మీరు మేనేజర్ కి రౌట్ చేయాలి. రౌట్ చేసి జస్ట్ యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్ ఫర్ అప్రూవల్, and the manager will be, you can just route it to which operator you are going to route it, either work basket or work list, right? That time we'll go for, will apply for routing. Current user ante specific current user only. Okay, so if you are selecting for specific user and work item, we can route it to this particular step to another operator. Got it right? That's it. So that is nothing but routing. Routing is nothing but just ask them some approval into the managers. Okay, that is nothing but a routing. Fine, let's move on to next one. This is a step actually. Yeah, whenever click on save, then automatically by default one section, one fraction, one flow is created. Okay, by default one section, one fraction, one flow is created.
Suppose you can just refresh the app explorer here, and let's go to user interface, and the sections will be created. So we'll come from flow, and let's go for flow here. First flow create అవుతుంది, flow లో section call అవుతుంది, section లో flags ఉంటుంది, section లో properties ఉంటాయి. First of all there is a flow here. Inside the flow there is some flags. ఇక్కడ ఒక స్టెప్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఒక స్టెప్ యాడ్ అయింది అనమాట. There is a flags. Inside the flags what will be there? There is some section. Inside the section what will be there? There is some properties, fields. Okay, so inside the section there is some fields. These are all the fields will be displaying by default in read only mode. That's it. Right? So we will discuss on what is the properties and what is the section, what is the flags and what is the flow and everything in coming classes. Fine, right? So automatically this is created. So let's go to add some other fields here. This is the output screen, and we can go for enrichment also. Click on collect information, and we can add that enrichment details. And మొత్తం card details మొత్తం display అవ్వాలి ఇక్కడ. So enrichment details, and let's go to click on configure view here. We can add it. Okay, the fields, that is some TRN number. The TRN number is what, like any, and this one is read only, one more thing. And remaining all properties we already added into the process screen. మీరు అక్కడ యాడ్ చేసిన ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. So we can go to click on plus the properties are added like this. ఏ ప్రాపర్టీస్ మీరు డిస్ప్లే చేయాలో ఆ ప్రాపర్టీస్ అన్ని మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అకౌంట్ నంబర్, సమ్ కార్డ్ నంబర్, సంథింగ్ ఎనీ, లేదా ఐఎఫ్ఎస్సి అనుకున్నాం, నెట్వర్క్, ఏ టైప్ అనేది జస్ట్ దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆర్ రీడ్ ఓన్లీ, నాట్ ఫర్ రీడబుల్. ఇవి కస్టమర్ ఎంటర్ చేయడండి ఇవన్నీ. ఇదంతా అవుట్పుట్ డేటాబేస్ నుంచి వస్తుంది, ఇదంతా అవుట్పుట్. ఓకేనా, ఇదంతా అవుట్పుట్ స్క్రీన్ అనమాట. అవుట్పుట్ స్క్రీన్ కి యూజర్ కి ఏం సంబంధం ఉండదు. ఇవి ఎంత కస్టమర్ ఎంటర్ చేసిన ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తాడో ఆ ఇన్పుట్ సంబంధించి డీటెయిల్స్ అని ఇవి రావాలి. దట్స్ ఇట్. సో లెట్స్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లస్. సేమ్ ఆటోమేటికల్లీ ద సెక్షన్, ద ఫ్లాగ్స్, ద ఫ్లో ఇస్ క్రియేటెడ్. ఆటోమేటిక్ రావడానికి మనం లింక్ అప్ చేస్తామా? ఎట్లా అండి? సో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా రావడానికి డేటా అనేది మనం ఏమైనా లింక్ అప్ చేస్తామా బ్యాక్ ఎండ్ లో? అవసరం లేదు, అది ఏం అవసరం లేదు. వాడు కేస్ మేనేజ్మెంట్ వాడు మనకు అడ్వాంటేజ్ ఇదే. కేస్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు మాన్యువల్ గా ప్రాపర్టీస్, సెక్షన్స్, ఫ్లాగ్స్, ఫ్లోస్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, కాకపోతే ఇక్కడ ఏం ఇచ్చారంటే ఈ స్టెప్ లెవెల్లో మీకు ఏం ఫీల్డ్స్ కావాలో కాన్ఫిగర్ చేసి, కాన్ఫిగర్ అంటే ఏంటి, జనరేట్ అయిపోతాయి ఆటోమేటికల్ గా, రైట్? అంటే కాన్ఫిగర్ చేసామనుకోండి ఆటోమేటికల్ గా మన సెక్షన్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఫ్లాగ్స్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫ్లో ఆటోమేటికల్ గా బేసిక్ ఏం కావాలో అది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ. ఓకేనా, ఇప్పుడు అందులో మళ్ళీ మనం ఫ్లో క్రియేట్ చేసుకొని ఫ్లాగ్స్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. ఏదైనా లాజిక్ అవసరం అయితే మనం యాడ్ చేసుకుంటాం చాలు ఇంకా, రైట్? అంటే వాడు మనం యాడ్ చేసిన ఫీల్డ్స్ ని బట్టి ఒక స్క్రీన్ డెవలప్ చేసి బై డిఫాల్ట్ ఏదో ఒక లేఅవుట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దాని తర్వాత ఆ స్క్రీన్ ప్రాసెస్ చేయడానికి ఒక ఫ్లాగ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాడు. ఆ ఫ్లాగ్స్ ని ఫ్లోలో కాల్ చేయాలి కాబట్టి ఫ్లోలో కూడా వాళ్ళే రెఫర్ చేసి ఇచ్చేస్తాడు మనకు. మనం చేయాల్సింది ఎగ్జాక్ట్లీ ఏంటి, స్క్రీన్ లో ఏమైనా లాజిక్ కావాలంటే డెవలప్ చేసుకుంటాం. సపోజ్ ఇంకో స్టెప్ కావాలంటే ఇంకో షేప్ యాడ్ చేసుకుంటాం ఫ్లోలో, అంతే. ఓకే, అట్లా. సో బేసిక్స్ థింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ప్రీవియస్ ఇది లేదు మళ్ళా ఫీచర్. ఓకే, ప్రీవియస్ గా 8.1 నుంచి సో ఈ ఫీచర్ 7 అంటే కేస్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి ఉంది, కాకపోతే కొన్ని మైనర్ చేంజెస్ అయితే వచ్చాయి. దిస్ ఆటోమేటెడ్ ప్రాసెస్. అండ్ లెట్స్ గో ఫర్ ఎంరిచ్మెంట్ డీటెయిల్స్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ ఇట్. మనం యాడ్ చేసామా,
సేవ్ ఇట్, ఆటోమేటిక్గా యాడ్ అవుతాయి. సపోజ్ చూడండి ఒకసారి సేవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సెక్షన్ క్రియేట్ అయిపోయి ఉంటుంది, ఫ్లాక్షన్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది, ఫ్లో క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. లెట్స్ గో ఫర్ case type and here the section is created, enrichment details. ఓకే, మీరు ఏమైనా ఎడిట్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూ. మళ్ళీ నాన్ ఎడిటబుల్ ఏం కాదు, మళ్ళీ యూ కెన్ ఎడిట్ ఇట్. Just we'll go for this is a temporary amount, right? Let's go to add some temporary credit. Click on configure view here. So in the temporary credit, what are the fields will be required, and we can add it full or some partial credit. You can go for what else? See any drop down, full or fast credit drop down, we can select pick list. Drop down ఏదైనా సెలెక్ట్ చేయాలి, పాపులేట్ చేయాలంటే pick list, will go for pick list. But in UI that we can call it as drop down, but in property level we can call it as a pick list. So temporary credit, some temporary credit amount on, that's temporary credit amount. You can select that amount, data type is integer, and that's it. Click on submit it now. That's it. Same here also, section, flaction, flow is created automatically. And click on save it. Fine. This is what about automatically created. Then chargeback canvas will do manual sections of flags flows will create it manually, how to do that and how to refer into the stages. That's it, guys. This is about totally case one. And one more thing, so in the data model tab, and what are the properties we added, this showing for all properties here in the case. Okay, for all data మీరు new properties యాడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. And go for settings. Setting is nothing but generally the case information. So the case prefix, the urgency. So urgency, I will tell you what is urgency, the case prefix. Okay, whenever going to create a case, that what is the prefix here, work object prefix. And auditing is nothing but it's monitoring into the work object information. Okay, so our concept is locking. Locking is nothing but if you want to allow to the one user to working for a case, then we can go for allow one user. Suppose if you want to allow multiple users for the case, we can click on into the key checkbox. So by default locking time of the case is 30 minutes. ఒకవేళ యూజర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే 30 to 40 minutes 60 minutes కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. But after 30 minutes the lock is open automatically when the user is not set any some locking time. Okay, this is the new feature actually. Previous optimistic locking, default locking అని ఉంటే ఇది డిలీట్ చేసేసారు, ఇది డిప్రికేటెడ్. సో అది డిప్రికేట్ అయిపోయింది, ఇది న్యూ ఫీచర్ అన్నమాట 8.4 నుంచి. Okay, there is no optimistic locking and all. They are introducing for the only for allow one user and allow for multiple users. Multiple users allow చేయాలి అంటే ఈ చెక్ బాక్స్ క్లిక్ చేయాలి, ఎవరు లీడ్. ఒకవేళ లీడ్ ఒకరికే అసైన్ చేయాలి, ఈ కేసు ఒకరే వర్క్ చేయాలనుకుంటే అలో వన్ యూజర్ ఉంది. దట్స్ ఇట్. Is it clear, guys? Yeah. ప్రీవియస్ వర్షన్స్ లో ఆప్టిమిస్టిక్ లాకింగ్ అని ఒకటి ఉండే, సో అది ఒకసారి నేను క్లారిఫికేషన్ తర్వాత ఇస్తాను. వాట్ ఇస్ ఆప్టిమిస్టిక్ లాకింగ్ అన్న, అది అవసరం లేదు ఇప్పుడు. దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ అలో వన్ యూజర్ అండ్ అలో ఫర్ మల్టిపుల్ యూజర్స్. దిస్ ఇస్ అబౌట్ లాకింగ్. దీస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్. సో ఓన్లీ హ్యాపీ పాత్ జస్ట్ ప్రాజెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ అయింది, దెన్ వీ కెన్ ప్రాసెస్ ఇట్, రైట్? దెన్ ప్రాసెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ వర్క్ ఆన్ టు ద కమింగ్ క్లాసెస్, next class. Yeah, so any questions we can go ahead now. Okay, so we'll meet on Monday. Okay, tomorrow is holiday, so we'll meet on Monday. So yeah,
That's all. If any questions and software and materials will be required, ping me. I will share you. Okay. Right. ఇన్స్టాలేషన్ మొత్తం మీరు రేపట్లో క్లోజ్ చేసుకోండి సార్ నాకు సైమల్టేనియస్ బ్యాక్. సాఫ్ట్వేర్ లింక్ షేర్ చేస్తారండి ప్లీజ్? ఎవరు మధునా? ఇస్తా మధు. సాఫ్ట్వేర్ లింక్ అండ్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఒకటి. ఎవరు సాఫ్ట్వేర్ లింక్ అడిగింది? సుధాకరా? సార్ మధు. నేను మధు. ఇస్తా ఈరోజు ఇస్తాలే. ఓకే షూర్. సాఫ్ట్వేర్స్ మెటీరియల్స్ అన్ని జిప్ ఫైల్స్ ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అన్ని షేర్ చేస్తాను వర్డ్ డాక్యుమెంట్స్. సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ వీడియోస్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ అడిగారు కదా అవి కూడా షేర్ చేస్తాను మీకు. సెకండ్ సెట్ స్క్రీన్ వైజ్ స్క్రీన్ షాట్ వైజ్ అంటే తర్వాత ఇస్తాను నేను అది. ఓకేనా? రైట్. ఓకే 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 గైస్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ సార్? శాంత్ కిరణ్ సార్ సాఫ్ట్వేర్ ఏది మీ లింక్ షేర్ చేశారు? ఇస్తా సుధాకర్ ఈరోజు. ఓకేనా? మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను. రైట్. ఓకే గైస్ బాయ్. బాయ్.